صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومحوى الغوم خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زمن الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضبه ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا بالأمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدوم بعارض جدا خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للقرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبغينا من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيوب الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مداد وفوق جوهره في الحسن والقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام. قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفت حر لظى من وردها الشبيم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه بالحمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحليق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم عفون ساعته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين، ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي. وأنت
تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستلمين خفضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتب ففزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم Great news for us, people of Islam, indeed we possess a pillar of special care, erected unbreakably. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. And since Allah called the one who called us to serving Him, the greatest prophet we are, the greatest community. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العيد أنباء بعثتي كنبأة أشفلت غفلا من الغنم ما زال يلقى
نشرهم في كل معترك حتى حكوا بالقانا لحما على وضمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودوا الفرار فكادوا يقبطون بي أشلاء شالت مع العقبان والرخم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما دين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم عدا قارم. يجر بحر خميس فوق سابحا يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كل منتجب لله محتسب يسطو بمستأصيل للكفر مصطلم. حتى غدت ملة إسلام غاهية بي من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تثم. هم الجبال فسل عنهم مصادما ما رأى منهم في كل مستظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حدث لهم أدهى من الوخم. وسل حسينا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حدث لهم أدهى من الوخم. And ask Hunayn question Badr, even ask Uhud to events of death for them worse than plague in catastrophe. المصير البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كأنهم في ظهور الخيل تربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي. Whoever is aided by the messenger of Allah, if lions meet him inside their woods they bow silently. ومن تكون برسول الله ليس له ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي. Whoever is aided by the messenger of Allah, if lions meet him inside their woods they bow silently. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منتصر
You will not see any saint that isn't victorious. Through him no any opponent not destroyed utterly. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته في حرز ملتي كالليث حل مع الإشبال في أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. كم جدلت كلمة الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصمك. فكبر علمي في الأمي معجزا في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. خدمته بمديح استقيل بذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا تسومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا تسومي. Oh, what a loss for my soul, the awful deal that it made, not buying faith with this world, not even browsing to see. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي salam. Whoever sells of his future for his present will come to see the loss in his sale and future delivery. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. Far be it from him to bar the aspirant of his gifts or send away in dishonor from him a refugee. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص
خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله عليه وسلم. Inshallah. Do you want to introduce you, Sheikh? Allah. You already know who he is. MashaAllah. Alhamdulillah. We will have Sheikh, inshallah, to bless us with some of his words regarding the Burda, whatever your experiences are with the Burda, inshallah ta'ala, and then we will conclude with chapter 10, inshallah. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very quickly. Firstly, the Burda Sharifa, it contains everything pertaining to the Deen al-Islam, the religion of Islam. If you notice, there was the chapter on Al-Quran al-Kareem, which was chapter number 6. Yeah. Yes? Al-Quran No, al-Kareem. 7. 7. Chapter number 7, the entire description of the Quran. So if you go and read the chapter and the translation and the commentaries, you find everything to do with Al-Quran al-Kareem. You find the chapter on the Mu'ajizat, the miracles of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then you have the chapter on Al-Isra wal-Mi'raj. And if you notice, he said, Sarayta min haramin ila haramin. Subhanallah. Referring to Al-Quds Sharif as haram. Because when Sultan Salahuddin al-Ayyubi, when he conquered the city, he would purposely refer to it as haram, even though technically the haramain are two, Makkah and Haram and Medina al-Munawwara. Nowadays people make a mistake, they say, I went to the haram, and they refer to Al-Masjid al-Nabawi Sharif as only the haram, when the entire city is what? Is haram. The entire city. Likewise, Makkah al-Mukarramah, the entire city is al-haram. So Sultan Salahuddin radiyallahu anhu, with his foresight, he referred to the Al-Aqsa complex as a haram. So today you have 200 ma'alim, 200 religious sites preserved from the time of Sultan Salahuddin al-Ayyubi and the Ottoman caliphs. They preserved 200 religious sites. If you've been there, you'll notice that they have musalla, prayer mats. These represent, every single religious site represents something historical. So he says, because he lived in which period? Al-Busiri rahimahullah, in the Mamluk period. The Mamluk period, who were the Mamalik? The Mamalik were, Al-Malik Baybars was one of the Mamalik. My apologies. Was one of the Mamalik whom was contemporaneous to Al-Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullah. He was the one who won the victory against the Mongols after the Crusader period. After Sultan Salahuddin al-Ayyubi defeated the Crusaders, there was a period when the Mongols sacked Baghdad, and after sacking Baghdad, they were heading towards Damascus, and the Mamalik arose in Egypt. They overthrew the progeny of Salahuddin al-Ayyubi, and they were led, one of the leaders was Malik Baybars, and they defeated the Mongols at Ain Jalut. He was a contemporary of Imam al-Nawawi rahimahullah. And when he would say regarding the Mashayikh, I am not afraid of any of them except that brown one, meaning Imam al-Nawawi was brown skinned, which is odd in Syria. The people from the country areas are brown skinned. He would say the brown Shaykh, meaning Imam al-Nawawi rahimahullah. When Imam al-Nawawi rahimahullah entered his court, he warned him and he said that if you do not obey Allah subhanahu wa ta'ala with regard to this command, he had the hide of a tiger on the walls. He said, Allah will make this tiger attack you. And they say,
Baybars start shaking. And when Al-Imam al-Nawawi rahimahullah left, Baybar said that when he said this, I saw the tiger coming towards me like a real tiger. This was of course a karama of Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baybars was also the one, when before defeating them at Ain Jalut, one of the mashayikh, the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala said to him, make your soldiers give back all the gold that they stole from the people. He returned back all the gold, and then they were given victory in the battlefield. Of course, this means that the armies must do tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala before they are given any type of victory. So these were the Mamalik. And the green dome of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that green dome, the green dome was built in the Ottoman Uthmani Caliphate. Before that there was a blue dome, and the blue dome was in the Mamluk period. The Mamalik, they constructed a blue dome which still exists underneath the green dome. So underneath the green dome there is a blue dome. The Ottomans then constructed the green dome over the blue dome. And so many buildings in Syria today, Greater Syria and Egypt, are from the Mamluk period. This period was a time that when they defeated the enemies of Islam in Ain Jalut, Al-Imam al-Busiri rahimahullah was a part of Egypt in that time. And when he was in that time, remember which of the ulama lived during the Mamalik period? People like Al-Imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah. Later, the Uthmani caliphs, they then took over the Middle East, or the Near East. The correct term is the Near East. Middle East is a new term introduced after the 1900s. Al-Imam al-Busiri rahimahullah, all his life he wrote poems praising the kings and the rulers, and then he had a falaj. What is a falaj? A stroke. He had a stroke, and he wrote the burda in praise of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then even in the burda itself, he mentions that I spent all my life praising kings and writing poetry in praise of them. But then there's the chapter we just read on what? Tawassul through the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The one who has the support of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, even if he meets lions in their cages, the lions will be subdued. This happened in the time of the companions alayhim ridwan, that many of the companions alayhim ridwan, when the companions, they conquered Kabul in Afghanistan. So Kabul wasn't only taken now, it was taken in the past also. They defeated the Persians in Kabul, and one of the companions, alayhim ridwan, he was stranded in a place, and he came across a lion, Sayyidina Safina radiallahu an. Even though Safina is not his real name, he was known as the boat, because one time the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to him, carry the luggage of the companions, and he was able to carry so much that his nickname became Safina, and they dispute his name. There's so many variants of what his actual name was. But what did he do? He took the lion by the ear, and he tweaked the ear of the lion, and he said, guide me out of here. And the lion then, or in one narration it states, the lion, he said, Ana Mawla Rasulillah, I am the free man of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then the lion directed him out, and then he tweaked the ear of the lion and sent the lion away. And this happens like one of the Salihin, he went to see one of the fuqaha. One of the fuqaha went to see one of the Salihin. And when he went at night time, he needed to do wudu. So instead of, when he intended to leave the house, he found that there was a wild cat waiting, and he was unable to go and do his wudu. So the Salih, the wali of Allah, he came out the house and he said, how many times have I told you not to annoy my guests? And the lion ran away, or whatever wild cat it was. And he said to him, to the faqih, that you have known the outward, but you have not perfected the inward. And therefore you fear the creation. You fear the creation, you fear makhluk. We have corrected the inward, and the makhluk fears us. So the one, man khafa Allah fi sirrihi,
Whoever fears Allah in his private, خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ, everything else fears him. And when you will have that group of people, that's when Al-Quds al-Sharif will be returned back to the Muslims. Meaning that group, at the moment there are a few of them, they exist, they're found in Gaza and a few other places, you find them, they're real men. But when they increase in number, that's when Al-Quds al-Sharif will return back to the Muslims. And it will only return back at the hands of people who read the Burda Sharif. Because the Burda, if you read the chapter on the jihad of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, states, Sal Badran. Go and ask Badr, go and ask Uhud, go and ask Hunayn, how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam defeated the mushrikeen. So likewise the Quran, that they firmly grasp onto the Quran, do not doubt Al-Quran al-Kareem, like these modernist movements, doubting the Quran. They stick firmly to the Quran, to the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So when he had falaj, a stroke, he wrote the Burda, and this was his tawassul to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. What's the main lesson from the Burda Sharifa? You know, of course, that what happened, he saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in his dream. And then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam left him with a cloak, and he was cured of this. He was cured of the falaj itself. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Man ra'ani fil manami, sayarani fil yaqadha." Whoever saw me in a dream shall see me in a wakeful state, like happened with Imam Ahmad al-Rifa'i rahimahullah. He went to the grave of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in a wakeful state. Likewise, Imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah, he wrote an entire work on seeing the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in a wakeful state. Whoever saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in a dream shall see the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in a wakeful state. If he doesn't during his lifetime, he will see him at the time of death. Meaning at the time of death, he will see the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So, attaching ourselves to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in ayyamul fitan, the days of tribulation, is the way of strengthening al-iman. That when you remove the love for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam from the hearts of people, then they have a dry robotic religion. A dry robotic religion. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to study the Burda Sharifa, to understand its meanings. And even those who didn't understand the meaning, you sat here because you love the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Meaning you heard, people can sing in melodious tones, but you knew this is praising the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So you sat through for 2 hours listening to Qasida Burda Sharifa. And lastly, I thank Asad Ali for all his efforts in what he has done, singing for 2 hours. I've given him time to breathe now and to wipe the sweat of his forehead. And inshallah, he will finish now. Husnul Khitam. Husnul Khitam. Nas'alullah Husnul Khatimah. What does that mean? We ask Allah for a good ending. Good ending. That everyone here, all of us, that Allah give us death on Iman. Save us from tribulations, because we live in days of tribulations. That Allah subhanahu wa ta'ala keep us on Islam, on the way of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Save us from corruption, save us from bad deeds, save us from inner corruption, save us from amradul qalb, the diseases of the heart, save us from keep our hearts alive in this end of times. Meaning the suhbah of salihin. The suhbah of salihin is hard to find, especially so many of the salihin have passed away. Sayyid Abbas bin Alawi rahimahullah, my sheikh, was good company. He would have loved this gathering because he was a munshid as well. He was a munshid. He would sing the praise of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And the suhbah to salihin is hard to find. That we ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue these type of gatherings, and in their efforts in going up and down the UK, may He make their gatherings more successful. I mean, this is full, but may He make all the
other gatherings more successful, inshaAllah ta'ala, and that the company of good people is never cut off, that you increase in piety, increase in taqwa in private, and Allah subhanahu wa ta'ala save us from ostentation, riya, and make us genuine, as-sadiqeen ma'allah, truthful with Allah subhanahu wa ta'ala, like al-Imam al-Busiri rahimallahu ta'ala, inshaAllah. Inshallah, There'll be food at the end. there will be food at the end, inshallah. At the end of the whole. In the